abone olun. Biliyorsunuz artık siz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz var ya. Siz az değilsiniz. Hadi görüşürüz. Az kaldı birkaç güne. Yine görüşürüz. Hadi bay bay. Her şey için çok teşekkür ederim. Hele de nasıl deniyor? Maddisel mi deniyor? Yani böyle para desteği yapan mesela yorumlarda birkaç kere böyle para gönderenler oluyor. Çok 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 teşekkür ederim. Ya ben böyle çok eğleniyorum sizinle, ne yapayım? Biliyorum arada bir kayboluyorum. Ama sıradaki videoda daha çok, az çok anlatacağım ne oldu, ne sorunum ne diye falan. Sohbet ederiz, dedikodu ederiz biraz. Ama size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ne yapayım? Çok içten var ya, bunu hep diyorum. Türk milleti o kadar içten, o kadar şey yani. Aynen o kadar içten, böyle kalpten. Öyle anlıyor musunuz demek istediğimi? Pardon, ben Viyana'da doğdum büyüdüm. Avusturya'da doğdum büyüdüm. Ondan Türkçem biraz böyle hani bozuk. Neyse, sıradaki videoda görüşürüz. Bol sohbetle. Hadi bay bay. Oha, baksanıza suratıma. Tamam, pardon. Hadi çözün. Gidesim de yok, ne yapayım? Hadi tamam ya, yürü tamam. Tamam hadi. Gidesim yok ha, özleyken. İyi tamam hadi çöz tamam, hadi sonra başka bir videoda konuşuruz tamam hadi. Sıradaki videoya girin de ondan sonra konuşuruz tamam. Oraya girin sonra konuşuruz. Sıradaki video birkaç güne gireceğim işte tamam. Ya tamam, destek edin, yorum yaz falan. Ben belki yorum geri yazarım. Zamanım olursa bak, o kadar üniversitede o kadar benim götüm başımı yemiş mi? Nasıl deniyor ya? Bir söz var, götüm başımı yemiş mi? Başım götümü yemiş mi diye bir söz var. Ha, yani o kadar stresliyim, o kadar işim var. Ben şu an hiç şeylere giremem. Yorum yaz falan, beğen, bir şey yap, konuşursun hadi. Hadi işte o kadar çok. Gel hadi sarılayım sana bir kere. Gel bakayım sana bir kere sarılayım. Ya ben de çok özledim. Evet çocuklar nasıl? Tamam çok iyi, hadi görüşürüz, hadi bay bay. Sen zamanla seni de etkileyebilirler. Sen de o şekilde hitap edebilirsin. Bir gün bizim evde öyle bir şey olmuştu galiba. Yıllar önce bir misafirler bir şeyler gelmişlerdi. Hani 5 dakika falan geçmedi aradan. Baktım kanka diye hitap etmeye başlıyordu. Ben de şey demiştim. Ya dedim hani bana çok samimiyetsiz geliyor. O zaman da aynı şeyi söyledim. Hani her zaman olduğu için bu fikirler bende. Hani dedim hani isim olarak hitap etmek daha doğru değil mi? Senin bir ismin var. Benim de bir ismim var. Bu şekilde hitap edelim. Daha güzel değil mi? Hani bana daha samimi gelir. Evet, isim. İsimle hitap etmek bence daha iyi. Bir insanın isminin uzatılması, kısaltılması, o başka bir samimiyet. Zaten o belli oluyor. Siz de onu yapıyorsunuzdur. Çok uzun bir ismi varsa bir insanın, onu kısaltırsın. Karşı tarafın da çok umrunda olmaz. Ya zaten herkes bana böyle sesleniyor ve rahatsız da değilim ya. Ama bana kral deme. Bana reis deme, bana kirve deme. Bana şöyle deme, bana böyle deme. Evet, bunları deme. Aynı Mustafa gibi. Bana bunları deme, benim takıntım var. Bu öyle olmak zorundayız biraz da. Gerçekten öyle olmak zorundayız. Bana şöyle deme. Evet. Bir de bazıları aşağılamak için de bu kelimeleri kullanıyor. Öyle bir şey de var. Mesela birader. Onu da hiç sevmem. Biriyle bir sorun yaşanıyor. Tamam da birader. Ya ne yani? O ikisi de farklıdır. Birader farklı, bilader farklı. O bilader genelde böyle bir hani şey olur ya, bir gerginlik olur ya. Bilader ne yapıyorsun ya, sen kimsin falan muhabbetine girdiğinde genelde o telaffuz ortaya çıkıyor. İşte o hitabet mevzusu orada da patlak veriyor. Hadi o eski diyelim. İnanın bana şu ankiler daha kötü. Hadi biladeri de kabul ettik. Ama bir insan kral, ne haber kral, bir de böyle omzuna vuruyor. Kral ne haber, sen var ya böyle ne daşşaklı adamsın, böyle daşşağına böyle kalk. Sen ne anlatıyorsun lan?
Seninle bir araya gelip konuşmuşluğumuz yok. Birbirimizi hiç tanımamışız. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Bakın bunu her yerde yapıyorlar. Bu şey arkadaşlar, belki birçok insan bunu samimiyet göstergesi gibi de görebilir. Bilmiyorum. Ben bir yerde durup meyve suyu içip elimde simitle bir yerde duruyorum. Böyle duruyorsun. Oradan çekilmen lazım. Biri bir şey alacak. Ya kral, bir kenara çekilebilir misin? Hani belki insanlara samimiyet göstergesi olarak da görülebilir. Bana öyle gelmiyor ama. Beyefendi, çekilebilir misiniz demek bu kadar mı zor? Abi sen de bizim kültürde kimden bekliyorsun bunları ya? Olması gereken bu. Olması gereken bu. Bunları ya. Bilir misiniz demek bu kadar mı zor? Abi sen de bizim kültürde kimden bekliyorsun bunları ya? Olması gereken bu. Olması gereken bu. En mal adamın bile bu hale gelmesi lazımdı. En mal adam derken hani bu hitabetleri onların bile biliyor olması lazımdı. Ama zamanla o kültür yok oldu. Bundan 15 yıl önce tanımadığın bir insana karşı, bakın sizin hırt dediğiniz insanlar bile 15 yıl öncesinin bu tip insanları öyleydi. Bir kadın bile gördükleri zaman, hani bir yol verecekleri zaman hani buyurun derlerdi. Buyurun. O kelimeyi kullanırlardı. Ama artık yok. Artık saydırarak yer veriyorlar. Hani geçebilir miyim dediğin zaman bir yerden, bir yoldan bu hitapları kullanıyorlar. Kadınlar için mesela kaşara bak. Hani kaşar geç geç. Bak yüzüne söylüyor. Hani duyuyor bunu. Onlara da o şekilde bir hitaplar, hani kaşara bak geç lan. Ama erkeklerin arasındaki hitabet bana daha rezil geliyor. Bunu bizimkilerle de aslında biraz böyle konuşmuştum. Onlara sordum. Etrafımdaki insanlara da soruyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Amcama da bir kere sormuştum. Ya dedim, böyle böyle bir kültür var artık bizde dışarıda. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Oğlum dedi, bu değişebilecek bir şey değil. Hani grameri eklenmiş artık. Bu değişebilecek bir şey. Dedim, siz yapıyor musunuz bunu? İş yerinde mesela arkadaşlarla konuşurken lakap takıyoruz dedi. Bakın yine aynı noktaya geldik. Lakapta sorun yok. Belli bir samimiyette sorun yok. Ama hiç tanımadığınız insanlar, göz önünde olan insanlar buna çok maruz kalıyor mesela. Bak ben Instagram'da bile kesitlerin altına baktığım zaman sürekli böyle şeyler görüyorum. Bir insanın bana deli demesi bile garip gelmiyor. Hani bu deli lan bu adam. Deli dedikleri zaman aslında bir taraftan hoşuma da gidebiliyor. Niye? Çünkü bir taraftan öyleyim, evet. Deli, ruh hastası. Bakın, ruh hastası diye hitap etmek bile genelde zaten iyi bir şekilde hitap edilmez de öyle. Bana iyi geliyor. Ama kral, reis, kirve, başkan, şu, bu. Başka ne var lan? Hani saymakla bitmez. Bu videonun altına siz de yazarsınız birçok şeyi. Sizin de aklınıza geliyordur. Ben 3-4 yıldır dışarıda çok aktif olmadığım için, insanlarla zaman geçirmediğim için, kim bilir daha ne hitaplar çıkmıştır bilmiyorum. İnsanlar kendi aralarında şu an neler konuşuyor bilmiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla bunlar artık dilimize yerleşti ve insanlar artık birbirinin ismini kullanmıyor. Samimi olsunlar, olmasınlar, sadece bu şekilde hitap ediyorlar. Buna artık kendimce bir dur diyorum. Yayınlarda bu şekilde hitap eden insanlar benim rahatsız olduğumu bilsinler. Engellenmek istemiyorlarsa bu şekilde yaklaşmaz. Ha, engellenmek isteyen adam söyleyebilir. Çok umurumda değil. Ha, bazıları yapıyor, yine de bir şey demiyorum. Ya diyorum hani tamam, yazmış olabilir. Hani bir kereliktir. Ama sürekli tekrar edildiği zaman, sürekli bir insandan aynı hitabı duyduğum zaman sıkılıyorum. Hani bunu devam ettirme kardeşim. Git sen başka bir yerde oyna falan diyorum. 1000 defa destek olan bir adam olsun, yine de beni uyuz ediyor. Şey kadar uyuz ediyor. Büyük harflerle yazı yazan insanlar kadar uyuz ediyor mesela. Şöyle de bir şey var. Abi bu sokak kültürü. Yani sen varoşlarda yaşayan bir adamsın yani. Elin zengini zaten birbirlerine böyle hitap... Onu bilmiyorum. Zenginler kendi aralarında, belki de onların da bir hitaplar. Kanka kelimesini belki onlar da çok kullanıyordur, bilmiyorum. Bu kadar samimiyetsiz bir kelimeyi bence dilimizden, bu gramerden kalkması lazım. Şu kanka muhabbetini de kaldırmak lazım. Kanki, kankoş. Kankoş, aşko. Ne bunlar ya? Ha, hiç mi bunları insanlar birbirlerine söylerken şey demiyor? Ya, bu olmadı be. Bu olmadı yani, yok. Bu olmadı kardeşim. Bu olmadı. Nerede kadın erkek eşitliği? Kadınlar mesela, 2 tane kız dışarıda el ele tutuşabiliyorlar. Kimse bir şey demiyor. 2 erkek arkadaş el ele tutuşsa bak ne olur. Hani öyle bir durum da var. Aslında onunla alakalı da bir video fikri vardı aklımda. O da çok komik olur lan, çeksem. Yani benim gördüğüm tuhaf davranışlar, insanlar tarafından tuhaf görülen davranışlar. Neyse, ben kelimeye tekrar döneyim. Şimdi arkadaşlar bunları hani söylüyoruz, ediyoruz da
Değişmeyeceğini bildiğim halde ben bu videoyu niye çekiyorum ki? Kalsın. Belki birçok insan videoyu görür, kesitleri görür. Artık o şekilde hitap etmezler. Belki bırakırlar. Hakikaten lan ne kadar boktan kelimelermiş ya. Seviyemizi biraz yükselteceksek şu kelimeleri bırakmalıyız. Bundan sonra kimseye kral reis bilmem ne demeyeceğim. Belki o noktaya gidebilirler. Bir videoyu görerek, bilmiyorum. Bu videoları çekilme amacı da hani biraz olsun, ufak da olsa insanlara fayda sağlamak ya. Birçok konuda o yüzden ahkam kesiyoruz ya. Bu konuda bence yaşadığımız kültürün hani o değişimini ufak da olsa bir hatırlatmam lazım. Bu değişime okey mi diyoruz yoksa rahatsız mı oluyoruz? Bir kesit gördüm ben sosyal medyada. Gencin biri bu konuyu şikayet ediyordu. Çoluk çocuk bana şu şekilde hitap ediyor, rahatsız oluyorum. Hani yanımda olsa parçalarım muhabbeti. Bak sadece bende değil bu. İnsanda öfke de yaratıyor. Hani yaşı genç olanlar belki bunun farkında değiller. Ama yaşı büyük birine eğer yanındayken böyle hitap edersen durduk yere boynunu sıkabilirler. İnsanlar zaten sinirli, zaten mutsuz. Bir de böyle şeyler duydukları zaman bacak kadar çocuklardan. Bizim nesil öyle değildi çünkü. Bizim nesil 80'lerde 90'larda doğanlar. Ne bileyim onlardan yaşça büyük 10-15-20 yaş büyük insanlara karşı bu şekilde yaklaşmazlar. Kalkıp da tamam abi sosyal medya yok tamam da real hayatta da artık şu an hani öyle bir hitabet yok. Ben 20 yaşında olacağım. 40 yaşında bir adama reis kral mı diyeceğim? Kral ne yapıyorsun deyip omzuna mı vuracağım kahvede? Kıraathaneye gideceğim. Oradaki dayı o adamlara öyle mi hitap edeceğim? Parçalarlar lan beni. Anında tavır koyarlar. Hani öyle bir bakarlar ki hani sen kimsin ki o yaşta bana o şekilde hitap ediyorsun? Biz onu yapmıyoruz mesela genelimiz. Bizim jenerasyon bak biz 30'larımıza geldik mesela. Hadi 90'larda doğanlar diyelim. Ergenlik çağındaki çocuklar bu şekilde hitap ettiğinde o dayıların o dönemki insanların verdiği tepkiyi vermiyoruz. Öyle bir çıtamız, o duvarımız yok. Belki onlara göre daha naifiz, belki onlara göre daha anlayışlıyız. Ya tamam hani gençtir. Onların da hitabeti böyledir. Çağa ayak uydurmak lazım. Olabilir. Ben öyle değilim ama. Bir çocuk o yaşlarda haddini bilirse, insanlara nasıl davranması gerektiğini anlayabilirse o kadar sağlıklı ilişki kurabilir. En başında bu sorunları çözmek lazım. Gerekirse kafaya vura vura muhabbeti var ya. Hani analar, babalar, patronlar, eti senin kemiği benim. Gerekirse kafasına vura vura işi öğret. Hani bu bir tabirdir. Hani mecazi anlamda kullanılır. Ama bence geçerli. Evet. İnsanları kafasına vura vura bir şekilde bu kelimelerden arındırmaya çalışacağız. Herkes birbirine isimle hitap edecek. Arada yaş farkı varsa abi diyebilecek, abla diyebilecek. Yaşı büyük olanlar gençlere karşı naber lan demeyecek. Biraz oraya da değinmek lazım mesela. Hep hitabete değiniyoruz ya, şöyle bir şey de var ama. Ben kendimden çok yaşça küçük birini sokakta görsem hiçbir zaman küçük bir çocuk bile olsa lan diye hitap etmem bir çocuğa. Hiç kimseye o şekilde hitap etmem. İlla hani şey anlam, çünkü ben yetişkinlerde hani bunu görüyorum. Onlarda da sorun var ya hep. Yani hep gençlerde mi? Hayır. Yetişkinlerde de sorun var. Çünkü o yetişen insanlar da böyle bir kültürden geldiği için o çocuğu ufak görüyor, ergen görüyor, ne haber lan diyor, kafasına vuruyor. Onun yaptığı da yanlış. Bu da farklı bir kötü bir hitap tarzıdır işte. Sen öyle yaklaştığın için o çocuk da senin o hitabetinden etkilenip o da büyüyünce ben de bu yaşlara gelip ben de çocuklara böyle davranacağım. Veya ne bileyim yetişkinler de adam değil, biz de onları kızdıracak laflar söyleyeceğiz. Bakın hep işte etki tepki muhabbet, hep karşılıklı diyalog. Kötü olursa, anlayışsız insanlarla birlikte zaman geçirirsen böyle olursun. Bir insanın tabii ki nasıl bir ailede yetiştiği, nasıl bir çevrede yetiştiği, nasıl bir okula gittiği, nasıl bir işte çalıştığı, nasıl bir kız arkadaş edindiği, etrafında idol olarak gördüğü nasıl bir adam, bunların hepsi önemli. A'dan Z'ye bir insanın gelişimini etkileyen bütün faktörler önemli. Şey değil, bak mesela ben rezil bir yerde büyüdüm. Yani videosunu gördünüz zaten bu evin, dışarının. Nasıl bir yerde yaşadığımı gördünüz. Böyle bir çevrede yaşamama rağmen nasıl böyle bir insan oldum? Nasıl bir insan derken bunu övünç kaynağı olarak söylemiyorum. Hani hitabet anlamında hani bu şekilde nasıl hayata baktım? Tamam, anne babayla da alakalı. Benim yetiştiğim anne babam etrafımdaki insanlardan farklılar. Farklı derken onlar kadar geri plandan bakmıyorlar. Onun dışında tabii ki insanın kafasının içi. Şey muhabbeti gibi bu da.
Sigara içen bir sürü insan olur ya. O kadar sigara içen insanın içinde bulundun. Sen nasıl sigara içmedin? Bu insanın kendinde biter. Sen istemedikten sonra kimse seni o dünyaya çekemez. Hitabet de öyle. Ölüme doğru gidiyor. Her geçen gün zayıflamaya, güçten düşmeye başlıyor. Ve en sonunda Enkidu hayata gözlerini yumuyor. Tahmin edeceğiniz gibi Gılgamış bu ölümden sonra mahvoluyor. Ama Gılgamış en yakın arkadaşının ölümüyle şunu fark ediyor. Ölüm var. Öleceğimizi nasıl anlarız? Kendimizin ölümlü biri olduğunu nasıl anlarız? Başka insanlara bakarız. Onların öldüğünü görürüz. Kendimizin de bir insan olduğunu biliriz. Ve onlar ölüyorsa biz de öleceğiz deriz. Böyle bir basit bir çıkarım yaparız. Oysa Gılgamış pek öyle düşünmüyordu. Çünkü kendisini başka ölümlü insanlarla denk görmüyordu. Onlar ölebilirdi ama Gılgamış üstün biriydi. Oysa Enkidu Gılgamış'a denk biriydi. Gılgamış gibi birisiydi. Ve Enkidu'nun ölmesi Gılgamış'a şu gerçeği hatırlattı. Enkidu öldü ve Enkidu benim gibi birisi. Demek oluyor ki ben de öleceğim. Daha sonra hikayede yeni bir kısma giriyoruz. Artık Gılgamış'ı bir ölüm anksiyetesi bastırmaya başlıyor. Çünkü Gılgamış ölmek istemiyor. Gılgamış yaşamayı seviyor çünkü. Ve uzun bir sürede asla ölmeyecekmiş gibi yaşadı. Ama Enkidu'nun ölümüyle beraber kendisinin de bir ölümlü olduğunu anlıyor. Daha sonra ne yapıyor peki? Ben ölmek istemiyorum. Ölümsüzlüğün bir çaresi var mı? Ve hikayenin bu kritik kısmında artık Gılgamış ölümsüzlük arayışına çıkmaya başlıyor. Gılgamış kentinden ayrılıp bir yolculuğa başlıyor. Kim bana ölümsüzlüğü verebilir şeklinde bir arayışa çıkıyor. Daha sonra bu yolculuğu sırasında bir tane taverna görüyor ve bu tavernanın kapısını çalıyor. Orada da bir tane kadınla karşılaşıyor. Daha sonra Gılgamış bu kadına soruyor. Nasıl ölümsüz olabilirim? Ölümü nasıl yenebilirim? Ve kadın da Gılgamış'a diyor ki hayır ölümü yenemezsin. Ölüm herkesin kaderidir. Kabullenmeye bak. Hayat böyledir. Ama Gılgamış aşırı inat, farkındalığını benimsemesi onu dünyevi zevklerinden uzaklaştırdı. Ölüm farkındalığı sayesinde bir olgunluk ve tevazu kattı kendisine. Ve Gılgamış'la ilgili tuhaf bir durum da şu. Kendisi bu hikayenin kahramanı. Ama normalde kahramanlardan ne bekleriz? Hep iyi birilerdir ve kötülerle savaşırlar. Oysa Gılgamış başta hiç de bir kahraman gibi değildi. Dediğim gibi çok ahlaksız bir adamdı. Ama en sonunda ölüm farkındalığının benimsenmesiyle beraber bir nevi kendini yenmeye başladı. Kendini fethetti ve bu açıdan da bir kahramandı. Ama burada bir kısma değinmek gerek. Şimdi ölüm farkındalığı diyoruz, iyi güzel ve ölüme karşı iyi bir hayat bırakmak geride diyoruz. Bu da iyi güzel ama hep böyle mi işler bunlar? Hep ölüm farkındalığı bizi iyi işler yapmaya mı yöneltir? Aslında pek yöneltmez. Mesela şeyi hatırlayalım. Karamazov kardeşlerdeki baba karakterini hatırlayalım. Fyodor Karamazov nasıl bir felsefeye sahipti? Diyordu ki benim elimde kalan tek şey bu dünya. Herhangi bir dine inanmıyorum ve ölümden sonrası da yok. Eğer elimdeki tek şey bu dünyaysa ve bunun da bir limiti varsa o zaman zevkime göre yaşayayım. İstediğimi yapayım, kafama göre yaşayayım. Yeter ki zevk alayım tarzında bir görüş vardı. Peki Gılgamış neden buna benzerini yapmadı? Ya nihayetinde ölüm var. Küçücük bir hayat var elimde. Zevklere daha da gömüleyim demedi kendisine. Bir açıdan yatkındı da bu duruma çünkü başlarda dediğim gibi zevk odaklı bir hayat yaşıyordu. İşte bu kısımda devreye giren karakter Enkidu. Çünkü Enkidu'nun Gılgamış'ın hayatına girmesi Gılgamış'a kardeşlik, dostluk, yiğitlik, kahramanlık gibi kavramları da öğretti. O güzel duyguları yaşayınca ve bunun üzerine ölüm eklenince Gılgamış fark etti. Tamam ölüm var ve geride bırakacağım yaşam iyi bir yaşam olmalı şeklinde. Bu açıdan Gılgamış'ın gelişimi için Enkidu çok önemli bir karakter. Yaklaşık 4000 yıl önce yazılmaya başlanan bu destan büyük büyük tabletlere yazıldı çünkü uzun bir hikayeydi. Ve büyük tabletler de toprak altında kala kala parçalanmaya başladı. Hatta bu hikayenin bazı kısımlarını halen elde edememiş durumdayız şu an bile. Tabletleri, fragmanları ya bulamadık ya da bozulmaya başlamıştı, eksikti. Farklı dillerden tercümeleriyle birleştirmeye çalıştırdık yapboz gibi. En sonunda hikayenin tamamına hakim olamasak da verilmek istenen mesajı anladık ama. Ölüm dediğimiz bir gerçek vardı ve buna karşı elimizde tuttuğumuz tek teselli de iyi bir yaşam yaşamak, güzel şeyler, iyi şeyler bırakmak geriye öldükten sonra. Bu hikayenin 4000 senelik Gılgamış destanının aslında söylemeye çalıştığı şey bu. Ölüm var, ona göre yaşa, farkına var.
kaşınıyor sürekli. Şeyden dolayı operasyon geçirdim ya. Şöyle bir durumun içinde kaldığınızı ara ara hissediyorum. Abi şu an ben çalışıyorum. Maalesef ki çalıştığım iş yerindeki herkes böyle konuşuyor. Onlar öyle konuştuğu için dikkat çekmemek için ben de o şekilde hitap ediyorum. Bunda bir sorun var mıdır bilemem. Açıkçası. İsim olarak hitap ederseniz yine onların gözüne batmazsınız. Hani birçok insan fark etmez. Sana o şekilde hitap ediliyor mu? Sen onlara o şekilde hitap etmek zorunda değilsin. Hani şey olmaz yani. Rahatsız olmazlar muhtemelen. İsim olarak hitap etmek, seni sıradan bulabilirler insanlar. Evet, bu da ne kadar sıradan bir adamlar. Niye? Ne bileyim, herkese isimle hitap ediyor. Bizim gibi gevşek değil. Hayır da sen bizden daha mı saygılısın? Sen farklı bir evden mi geldin? Niye bizim gibi konuşmuyorsun? Böyle triplere girebilirler, evet. Ben çalıştığım yerlerde dikkat çekiyordum. Niye dikkat çekiyordum? Konuşmamdan dolayı dikkat çekiyordum. Bir sorun yaşanıyor. O sorunu çözmede yardımcı olduğum için diğerleri mal mal bakıyor. Hitabet konusunda da öyle. Ben herkese isim olarak hitap ediyorum. Herkes birbirine aşağılayıcı bir şekilde yaklaşıyordu. Ve şöyle de bir şey var. İş yerinde de insanlar arasında sevilen ben oluyordum. Niye? Çünkü insanlara o şekilde yaklaşmıyordum. İnsanları rencide edici lakaplar takmıyordum. Bu şekilde ithamlarda bulunmuyordum. O yüzden iş yerinde sevilen insan ben oluyordum. Çünkü insanlara belli bir mesafede onların canının yanmayacağı şekilde hitap ediyordum. Bu da beni diğer insanların gözünde, etraflarında daha iyi bir noktaya koyuyordu. Hoşuma da gidiyordu bu. İş yerinde bile insanın saygınlığının olması iyidir. Arada mesafe olması iyidir. Büyüye büyük gibi, küçüğe küçük gibi yaklaşmak da iyidir. Evet. Hani büyüye ne kadar saygı duyuyorsan küçüğe de o kadar saygı duyacaksın. O senden küçük diye aşağılamanın bir manası yok. Az önce verdiğim örnek gibi lan deyip kafasına vurmayacaksın. Sen nasıl büyüye büyük gibi küçüğe de öyle davranacaksın. Çünkü yarın öbür gün o küçük de büyüyecek. Eğer senden etkilenirse, senin hitabetinden etkilenirse, ileride ben de bu adam gibi olacağım, yetiştiğim çevre gibi olmayacağım derse, bir insanı, hani güzel bir insanı topluma kazandırmış da olabilirsin. O şekilde de bakmak lazım. Belki yıllar sonra karşına çıkacak. Abi senin hitabetinden o kadar etkilendim ki. İnsanlarla olan diyaloğun o kadar hoşuma gidiyordu ki. Dilini o kadar güzel kullanıyordun ki. Senden etkilendim ve kendimi o çevreden kopardım. Ve şu an daha mutluyum. Senin bana öğrettiğin gibi, ne bileyim, senin bana açtığın yol gibi ben de insanlara bir yol açmaya çalışıyorum. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu analiz edebiliyorum. Hani bu fikri bana sen bir şekilde verdin. Teşekkür ediyorum. Olabilir. İnsanların başına bu gelebilir. Benim başıma böyle bir şey gelmedi. Biri kalkıp da real hayatta böyle bir şey demedi ama sosyal medyadan, YouTube'dan dolayı mesela ben çok güzel mesajlar aldım o konuda. Abi hayata bakış açım dışında. Konuştuğum dil bile değişti. İnsanlara yaklaşımım. Ufak da olsa bir işe yarıyorsa bu videolar böyle, bu bile benim hoşuma gider. Ulan ne kadar işe yarıyormuş demek ya. Hitabet olayını biraz olsun çözmüşüz gibi. Eğer bu videoda söylediklerim, bu hitabet konusu sizi de rahatsız ediyorsa, etrafınızda bu kelimeleri kullanan insanlara bir sorun. Neden bu şekilde hitap ediyorlar? Etrafın baskısı mı? Onları mı örnek alıyorlar? Bu mu daha çok hoşlarına gidiyor? Bir insana isimle hitap etmeyi çok mu sıkıcı buluyorlar? Birçok sebebi olabilir. Ya da artık abi bizim kültürümüz bu. Bunda bir sakınca görmüyorum. Daha samimi buluyorum. Çok fazla cevap olabilir. Benim cevabım rahatsız ediyor. Rahatsızlık veriyor. Böyle bir hitabete gerek yok. Herkes birbirine isimle. Dışarıda birini tanımıyor musun? İsim veya herhangi bir nickname kullanmaya gerek yok. Bir yolda geçeceğin zaman biri mi var önünde? Geçebilir miyim? Bunu söylediğinde zaten mal değil karşıdaki de. Çekilecek. Bir şey alacağın zaman şunu alabilir miyim? Hanımefendi geçebilir miyim? Hanımefendi buyurun. Veya beyefendi merhaba. Bunlar zor şeyler değil. En geri zekalı adam bile bunları akıl eder ya. Bunları çözebilirsek bu hitaplardan da belki biraz kurtulabilirdik. Ama insanlar bunu seçmedi. Yaşadığımız toplum, yaşadığımız kültür maalesef çok yozlaştığı için, bakın ahlaken ne kadar yozlaştığımızla alakalı da bir video çekeceğim. Belki bundan sonra. O videoda söyleyeceklerim içler acısı olacak. Hem real hayatta hem de sosyal medyada. İnsanların hani ahlakının neden bu kadar kötüye gittiğiyle alakalı birçoğunuzun fikri var. Ben de kendi fikirlerimi videoda hani bir yarım saat anlatacağım. Bu videoyu burada kapatayım. Zaten çok uzatmak istemiyordum. Uzatılacak bir konu da değil.
Toparlayabildiğim kadar toparladım da biraz yuvarladım açıkçası bu videoyu. Zordan ziyade söylenecek çok fazla bir şey yok. Hani yine de biraz uzatmaya çalıştım. Görüşlerinizi yazın bakalım videonun altına. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir de düşünsenize bu videoya denk gelecek herkes insanlara böyle hitap ediyormuş. O da bir garip olurdu. Yok yok, büyük çoğunluğunuzun da rahatsız olduğunuzu biliyorum. Videoya beğeni atabilirsiniz. Şöyle bir işaret var ya. Onun dışında kesit olarak sosyal medyada bir yerlerde paylaşın. Belki birilerinin karşısına çıkar. Hakikaten lan ben de bıktım lan böyle hitap edilmesinden diyen insanlar da olur. Ve inanıyorum çok fazla insan illaki pozitif bakacak. Evet, gerçekten bu hitaplar kalkmalı falan diyecekler. Neyse, kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. You are not allowed to fall asleep. Understood? You are not allowed to fall asleep. You are not allowed to close your eyes. You are not allowed to stop following the lip gloss wand until I say so. Something you're proud of yourself. Can you tell me something good that happened to you this past Arguably, these might be the same font, but Did you run out? Did you run out? Can you tell me something else you could run out of?
is it? Here it goes. It's going to go right on your nosy, okay? Here we go. Stamp, okay? And now I'm going to stamp each one of your eyes, and I want you to tell me what shape would it change your pupil into. So like, is it going to give you heart eyes? Is it going to give you square eyes? Here we go. You got to say it before it gets to you, okay? Here we go. 3, 2, 1. All right, okay. Now I need you to follow the lip gloss bottle. And when I stop tapping on it, I want you to look at this moon right here, okay? Follow it. If I'm tapping on it, you're following it. Very good. Very good. All right, yes, you're following it again. Good. Very good, you're doing great. Good. Very good. Good. All right. Now I need you to tell me what shape this is right here. Okay, and how many points does it have? 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Okay, and I need you to tell me what shape is this? It's a bow. Very cute. Okay, and what about this? It's a heart. Very good. Very good. Very good. And I need you to tell me what color this is. Okay, and now I want you to pick a button, this one or this one. And I need you to tell me how many times I press the button that you picked, okay? Here we go. How many times? Very good. Again. How many times? Very good. Now switch which button. And again. How many times? Good. And again. How many times? Good. Now switch back. How many times? And one last time. How many times? Very good. Very good. And can you tell me how many little squares there are right here? 1, 2, 3, 4. Okay, and how many of these squares are lit up? Just the one. Okay, I want you to tell me when I stop on the lit up square, okay? Very good. Very good. Very good. Very good. All right, and I want you to tell me what shape this is right here. Okay, and this. All right, and this. All right, and this. Good. All right, so what we're gonna do is you're gonna tell me what shape I press. So you'll go X, O, triangle, square, depending on what I press, okay? Here we go. Were you able to do it? Were you able to do it the entire time? All right, and then I want you to tell me if it's up, down. I think this is your right, and then this is your left. I think it's backwards than it is for me. So right, left, okay? Down, up, right, left, X, square, 0, triangle, okay? Here we go. So you'll tell me these and you'll tell me these. All right, here we go.
Okay, now I want you to tell me the pattern, okay? So if I'm like up, up, oh, that's the pattern, okay? Up, up, down, down, left, right, left, right. Okay, here we go. Let me do that again, let me do that again, let me do that again. What was the pattern? Very good. And again. What was the pattern? Okay, and again. What was the pattern? Okay, and again. What was the pattern? Okay, and again. What was the pattern? Very good, very good, very good, very good, very good. That was a fun one. I liked that. That was really cool. That was really cool. I'm just messing with your settings to make sure that you cannot fall asleep. Very good. All right. Now, there was something I wanted to do and I forgot it. All right. Now I want you to guess what the name of this color is. Just kidding. It doesn't say what the name is. So then I want you to name this color. Name this lip gloss color. Cool. All right. Now, I need you to name any sort of drinkable liquid. Drinkable liquid. Very, very, very good. All right. And now I need you to follow this. Follow it. Back and forth. Good. And remember, you're not allowed to fall asleep. Good, 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 good. Okay, now I'm going to just draw a little something on your face, okay? Just gonna draw something on your face. Very good. All right, and now I'm going to draw a letter. What letter did I draw? Very good. Follow it, follow it, follow it, follow it, follow it, follow it. Okay, and I'm going to draw another letter. What letter did I draw? Very good. Okay, follow it, 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 follow it. Good. And I'm going to draw another letter. What letter did I draw? Very good. Follow it, 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 follow it. And I'm going to draw one last letter, okay? Here we go. What letter did I draw? Very good. And I'm just going to, speaking of letters, just write a letter on your face really quick. I just need to write a quick note. So I'm just going to write. How many times did I tap it? Very good. And again, follow it, follow it, follow it. What kind of car do you think that was that just revved its engine? I have no idea, so I can't tell you if you're right. Follow it, follow it, follow it. 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 Very good. Okay, all right. And can you tell me of
just two colors that are on this little earring bead. Very good. Okay, follow the earring bead. Very good. Okay, could you hear it? Because it was making a cool sound. I thought it was a cool sound. All right, now I want you to pick a side of the screen, this side or this side, this side or this side. And then I want you to tell me when my hand is on the side that you picked. All right, here we go. Okay, you're doing great. Good. All right, now I want you to look at my nose, and I want you to tell me which of my hands is moving. All right, here we go. Very good. Very good. Very good. Very good. Good. Very good. 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 Very good. Okay. Now, I want you to look at my eye. Look at my eye. Look at my eye. Very good. Now look at this eye. 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 Okay, look at my nose. 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 Look at the moon. The moon. The moon. Look at the moon. Look at the moon. And don't get distracted. Do not stop looking at the moon. Do not stop looking at the moon. Do not close your eyes. Don't fall asleep. Don't close your eyes. Don't fall asleep. Don't close your eyes. Don't fall asleep. All right, now look at Kirby's little belly. You can barely see that that's Kirby, but that's Kirby. All right, and don't get distracted. 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 Very good. Now, can you see Snorlax way back there? Can you see Snorlax? Will you just look at Snorlax? Very good. Can you just look at Snorlax right there? Good. Don't get distracted. Don't get distracted. Just keep looking at Snorlax right there. Good. Don't get distracted. Don't close your eyes. Keep looking at Snorlax. Very good. Okay. And can you look at the Princess TV back here? Can you look at the heart specifically at the heart of the Princess TV? Okay. Don't get distracted by the chair moving around it. Don't get distracted by my hand. Don't get distracted by the little tiny Hello Kitty that's hanging off of the TV. Don't get distracted. Don't close your eyes. Don't close your eyes. Don't close your eyes. Keep your eyes on that heart. Keep your eyes on that heart. Don't close your eyes. Do not close your eyes. Do not close your eyes. Stay looking at the little bitty baby heart. Looking at the little bitty baby heart. Little bitty baby heart. Tag yourself. Are you this heart? Or this heart? Or that heart? All right, very good. Now look at my earrings. Okay. Now specifically look at the rainbow and don't get distracted by the hoop. Very good. Don't get distracted by my hair. Very good. Now look at the backpack, the neon backpack. Look at the neon backpack. Don't get distracted even as I grab your face. Don't get distracted even as I grab your face. And I'm going to try and move your face, but I need you not to let me, okay? Don't let me move your face. Okay, and don't get distracted. Stay looking at the backpack. Stay looking at the backpack. Good. Stay looking at the backpack. Very good. Okay. Now I need you to look at Guretama. That is that tiny little yellow guy right there. Guretama.
Very, very, very good. Do not take your eyes off of Gudetama. Do not close your eyes. Do not stop looking at Gudetama. Do not stop looking at Gudetama. Do not stop looking at Gudetama. Alright, now look at Sailor Moon back there. Look at Sailor Moon. Very good. Don't get distracted. Don't stop looking at Sailor Moon. Don't stop looking at Sailor Moon. Even if I block her, stay looking in that same area. Even if she's blurry, stay looking at Sailor Moon. Good. Good. You're doing great. Don't get distracted. Don't get distracted. Don't close your eyes. It's looking. Stop looking. Very good. Alright, now look at the window. Alright, now look at Sailor Moon back there. Look at Sailor Moon. Good. Don't. Awesome. You did super duper good. If you're seeing this right now, then you did super duper good. Because you're still awake. So you did good. You listened. Okay. So if you want another video like this, where it's trying to stay awake, that'll be right here. You should also check out my other channel with my wife. It is not ASMR, and you can also become a member if you would like more ASMR videos. All right, I will see you next time. Next time. Bye. What brought you down this corridor so late at night? Was there anything you were looking for? I'm afraid I've had many years to imagine who would find me first. A very long while to imagine it. Who might one day stop by my portrait long enough to actually admire it. A knight, perhaps, a scholar, a wandering lord, a treasure seeker. Yet somehow, as it seems, you were not what I imagined. A happy change, I assure you. May I look at you for a moment? I grow tired of people looking at me. May I admire you? The first one
to notice me and you. Please step closer. As you see, I cannot touch you. My, you have such wonderful features. I bet you'd make an artist's muse. If you're not already. Turn this way for me. Now turn this way for me. Breathtaking. Simply exquisite. Tell me, what's the world like out there these days? I'm afraid it's been a very long time since I've seen a new face. My name is Evelyn Ashcombe. What's yours? What a wonderful name. You must hold it dear. How long have you stayed in these castle walls? Do you call this place home? Or are you held prisoner here in your own gilded cage? I am at the deeper parts of the castle, between hidden winding corridors and dark hallways. I'm afraid the castle can be dreadfully repetitive. I've been moved around from one wall to the next. The same corridors, the same shadows, the same pitter of the rain against the windows. Century after century. And now here you are. A welcome interruption. Lady Evelyn Ashcombe, though I'm sure scarcely any living soul remembers it now. And you? No, I know your name, but your title. Let's see. Well, 'tis a pleasure to meet you, and the honor is all mine. I shall remember your name for centuries past. I remember very little these days. Names are precious. Faces even more so. Please don't look away. Stay in the light. I've grown far too lonely these last few years.
I shall like to remember your face correctly. Forgive me, I fear I may sound strange. But if one were trapped in a frame for far too long, one would understand, I'm afraid. One does not converse for centuries and emerge entirely normal. I'm sure you understand. Do you mind if I ask you some questions? I'm not sure when I'll get this chance to speak again. Keep your voice down. Though I doubt anyone will find us. We don't need someone knowing of the speaking portrait. No. If I may. This is the first time I'm seeing you. Do you often wander around abandoned places or corridors by yourself? Do you seek forgotten things? You already told me about the outside world and what changes. How long have you lived in these castle walls? Are you currently betrothed? Tell me, have you traveled far? See. And do you favor mountains or forests? Do you rise with the dawn or do you linger with the moon? I've had many moons to think of such questions, of what lies just beyond my frame. Tell me, do you prefer summer roses or winter snow? What I wouldn't give to feel the warm kiss of the sun on my skin, or the cold bites of the winter air. Do you enjoy the sounds of music? Can you dance? Oh, I would love to dance again. And I'm afraid I don't hear music back in these corridors much, if at all. You would. You would bring music back here. For me.
What if we cannot speak again? You know I'll still hear it. I'm afraid one speaks like Romeo. Yes, from William Shakespeare's work. Well then, I will hold thee to a deal. Tell me, do you like to read by candlelight? What kinds of work do you read? What are the authors like these days and the scholars? What do they believe? I find that truly fascinating. Tell me, do you often dream? I remember what it was like to dream. All the pictures and the stories. I'm afraid it's not like that in here. I am the picture. It's dreadfully boring. Step forward in the candlelight. You have such picturesque eyes. What color do they shine in the sunlight? I see. May I ask, what memory do you hold dear? Do you treasure most? I do love that. It sounds most precious. If I can remember, though, my memories are far and few between and clouded, I do remember something of a beach, the sand and the shore, the ocean waves. That's the one I hold dear, though I'm sure it might be clouded. Who do you miss most in life? And who misses you? How precious their life must have been to know you. I know mine grows fonder every second you stand here, admiring my portrait. I do owe you. Tell me, are you happy here? In this castle, in these corridors? The true answer. I see. So you're content. You don't wish for change or have bigger dreams or inspiration, aspirations. Do you feel seen and cherished? I see. Do you ever sit awake in the quiet hours and wonder whether anyone truly knows you? I thought so. Well, it's just loneliness wears many disguises, I'm afraid. And between you and I've become
quite skilled in recognizing it from one to another. Yes, after all, I've had ample opportunity to study the matter, I'm afraid. Do you know what solitude does to the soul? At first one resents it. Then one endures it. Then one grows accustomed to it. And then one encounters something beautiful. Yes, something unexpected. And suddenly the solitude becomes bearable. This is where I find myself now. You seem kind. I had forgotten kindness, forgotten curiosity, forgotten what it felt like to matter to someone for just a few moments. Tell me, will you remain just a little bit longer? I was very much hoping you would say that. I'm afraid the evenings are so very long here. The castle seems to grow restless after sunset. The portraits, they whisper. Yes. Did I not mention that? No. The portraits like to talk. I'll let you in on a little secret, though. Step closer. I'm afraid they don't like me much, though. I haven't quite figured out why. So, I tend to stay with myself here on the wall. Of course, they only whisper when they believe no one's listening. We can't let you all hearing us, can we? Do you want to know? The gentleman in the West Hall mutters constantly, on and on, about nothing. Yes, and the countess near the staircase, she weeps. I haven't quite figured out her story yet, but it is a sad tale, I'm afraid. And the bishop over there, he prays. Find that comforting. They all speak of visitors stopping by to view their portraits, and yet it's not often I find any. I was beginning to think it was mere rumors until you noticed me. Here I thought I was forgotten. Such a cruel word, forgotten. I should not like to be forgotten. I should not like to forget you. Nor would I enjoy being forgotten by you. Would you think of me after you leave? Of the portrait that spoke to you in what you believed to be but a dream? When the rain falls, when you pass another portrait, when you walk the quiet corridors alone, will you wonder whether I still wait here, or will you come visit? Because I shall. I always shall be waiting here, alone.
You have very gentle eyes. Have I mentioned that already? Step closer into the light. Forgive me, I find myself circling back to you. Again and again. Wondering what's in that head of yours, what makes you think. I'm afraid I find it difficult to focus on anything else but you. The corridor seems brighter now. The castle less empty knowing you're here in its presence. Even the silence feels different now. All because you stopped. All because you noticed me. Such a small thing. And yet, it's changed everything. May I ask you one final question? If it pleases you and it's not too much. I don't mean to be bearing. A selfish one, I'm afraid. If tomorrow evening found you standing at a forked path, one path leading elsewhere, one path leading back to this forgotten corridor, which would you choose? No need to answer, not yet. I believe I already know. You listened. And now, you know precisely where to find me. I shall be here, waiting, watching, remembering. And hoping when these candles burn tomorrow night, well, the face illuminated by their glow looking up at me will be yours once more. Good night, my dear visitor. I'm afraid I've kept you long enough. Do not tarry. I've waited centuries. I find I am no longer patient. I hope I see you again soon. Thank you. Katie, Ash, Nectarios, Yuzu, Kieran, Grant Connor, Frank the Skank, Unsinkable Sam, Delta Wolf 776, Zach Reisman, Mark, Emily, Maisto 49, Paul Justin Hollingsworth, Boogie Grabsky. When I feel just a little too lonely, I like to take matters into my own hands and make my own friends. We need to pick our first color together. I have some yellow. I have one red balloon, very special. I have some purple. And then I have these interesting see-through balloons with yellow confetti in the bottom of it. I'm very excited to try this out. What should we pick? I don't know. Have you heard of choice paralysis? I suffer greatly from this every day at the grocery store. I think we're gonna go with this
stretchy blue, for our first friend. Who will he be? For our first calls to me. We'll make this one a boy. I already called him he. And his name is Ethan. Ethan. Here. Ethan is a very practical, dependable guy. His profession is civil engineer. Pretty impressive, I guess. Ethan, in his downtime, enjoys nature. Quite interesting. He goes on long hikes. He takes pictures with his phone camera of beautiful landscapes. His coworkers don't really appreciate it, but he doesn't mind either. I'm just giving him some eyes. Very sweet but tired eyes. Here. Do you see this? Yeah. He works hard and he plays hard. You know, what can you do? He's got some pupils now. It looks a little bit scary without the context of the rest of the face. I always run into this problem. So I'll quickly fix him up. Oh. And we'll give him a very big smile. I make all of my balloons smile because I like to imagine that they're happy to be at this little gathering of all of these fellow balloons, you know. There we go. Here. His smile is very wide. He, you know, is a very calm, emotional, steady kind of guy. Overall charismatic, but he still gets stuff done. You know, he's a civil engineer. These people are serious. Ethan grew up in a small town on a mountain village. That's where he gets this sort of nature enjoyment of scenery and nature from, you know. He has that bone in him. Now, he designs infrastructure. I think he's happy to be here. Welcome, Ethan, to my party. Okay. Next up, I have this yellow balloon.
here we go. Okay. She seems to have a very bright disposition. I will make her a little lady named Ava. Big fan of that name. Here. Ava, much like Ethan but in a different light, is also very adventurous. She's very witty. She has a great sense of personality. Very joyous, very bright, you know, as her color would indicate. Here are her eyes and some eyebrows. This young adventurer is a travel journalist. Here we go. A nice little lady. Let's give her some eyelashes, actually. This young lady, as I said, is very witty. She writes a lot of quick stories in her blog and in her various freelance work. She left her office job to follow her dreams and follow her creative spirit, and now she's out in the world with just her and her backpack. But she's come by to visit because what's a party without an adventurous young lady like Ava, you know? Thank you. Thank you, Ava, for coming to my party. In a way, they can mingle, you know? All right. What I really am looking forward to is to see how this confetti looks in this blown up balloon. Let's give her a go. We're crazy. Did you hear that? Oh, we're crazy. Did you hear that? That was fantastical. Oh my goodness. And we have one more. So, you know, stick around. I do unfortunately have to tie these off camera. I believe I wouldn't be able to do this in any timely manner otherwise. Here we go. That sounds delightful. To match her fun exterior, I will make this young lady, Chloe, a creative, expressive, and curious woman.
Her profession is graphic designer. She uses her art in her everyday life, you know? And she's so full of ideas. She's into makeup and thrifting. She's really into aesthetics, you know, and she likes to express it in her own visual style. She has a big open smile. She's very talkative. She's always down to chat, you know? And honestly, this is what gives her ideas in her everyday job. She's been drawing since she was a little child, but she found her love for graphic design in high school, making posters for various local shows. Isn't she a character? All right. Thank you, Chloe, for coming to my party. Next up, I have this big purple balloon. Big purple balloon. Big purple balloon. I love the sound of the rubber against my fingers. I already have to brainstorm for ideas. I think to balance out the genders a little bit, we will make this one a handsome young gentleman. Okay? Here we go. I will name this young lad Mason. Mason is a personal trainer. He's very fit and he's very disciplined. I want to give him a positive canthal tilt because Mason is very handsome and secretly he browses look-smaxing forums. Much like Chloe, Mason is also into visual aesthetics, but he lives it out in a very different way. He goes to a lot of bodybuilding competitions. He works on his physique. He cares about his body and his health. He's highly motivated. He's energetic. He's at the gym every day, not just because it's his job, but because he needs to do it.
I'm giving him a very satisfied kind of smile. And some hollow, deep-set cheekbones. Although they kind of look like sideburns. You know what Mason reminds me of? He reminds me of that image of some Roblox character who looked particularly handsome and chiseled. But that was not my intent. But that was not my intention at all, and Mason is actually quite the unique individual, and he would not appreciate being compared to anyone else. Still, I think it is nice to have a strong spirit at any social gathering, and I would like to thank Mason for coming to my party. You might find it strange that I am gently caressing Mason's bald head, but it is in fact very satisfying, and I think he appreciates it too. Okay. Next, I have this solid red balloon. It was the only red balloon in the entire pack, so I believe it to be particularly special, and I want to give him a very unique personality. I think, as a name, I will give him Jackson. Jackson, as suggested by his bright color, I would like you to meet Jackson. Jackson is a radio host, although in his mind, he is a true rock star. He plays the guitar, and he plays the drums, and he plays the fiddle, which he picked up when he was a small child, and he doesn't really identify with the instrument anymore. This is Jackson. He looks a bit odd, perhaps, but, you know, we all love him still. Jackson, the radio host, also enjoys trivia nights, and he hosts his own special podcast on local music and subculture. He is generally very cheerful, very sociable. We all love Jackson. The end up when he grew is a Jackson name. I will give him Jack. I think, as a name, I will give him Jackson. Jackson, as suggested by his bright color, I would like you to meet Jackson. He looks a bit odd, perhaps, but, you know, we all love him still. Jackson, the radio host, also enjoys trivia nights, and he hosts his own special podcast on local music and subculture. He is generally very cheerful, very sociable, and he will have a great time chitting and chatting at this party. So I would like to thank Jackson for attending my balloon party. Here,
I have another blue balloon, and I'm just trying to think of some new names and some new jobs and some new personalities, but it'll come to me in just a second. There is something very calming, very demure about the color blue, and I would like to give her a personality that fits her exterior in this way. Okay. I will name her Grace. Okay. Grace is very kind, very patient. It's okay. It's okay. Grace, the museum curator, is very kind and patient and thoughtful. She might be a bit coy when meeting new people, but she brings a calm and warm energy to any environment, which is really appreciated. So she is invited to any gathering, any party I throw. As indicated by her profession, she enjoys art history and historical artifacts, but in her own free time, she also likes to go antiquing, and she sketches and paints. She has a real creative bone in her body. So I would gladly like to thank Grace for coming to my party. I'm just giving her little head pats and little chin scratches. Okay. Lastly, I have another one of those confetti balloons that sounded so delightful to blow up earlier, so I'm very happy to be doing this again. One last time. Here we go. This young man's name is Caleb. He is a very lively sort of character. I just gave him these thick eyebrows.
is Caleb with a very goofy little smirk, but he's a charm to be around. Caleb is bold and outgoing and entrepreneurial, okay? Because Caleb is a restaurant owner. He owns his own Italian restaurant that he started himself, okay? He is very good at cooking and he enjoys it very much. He likes to make various sort of fish dishes. He's very passionate, very expressive, okay? And he does not appreciate laziness and sloth-like behavior. Caleb is always a delight to have at parties, although he might get a little too tipsy. But he's always a blast, and I'm so happy to have him at my balloon party. I feel so much less lonely now that I can spend some time with my very own balloon friends, and I'm glad that you got to meet them all too. I hope this was as fun for you as it was for me, and I wish you all a wonderful rest of your night. And thank you so much for watching.
Bye.